Croacia y Serbia, se fundó en 2015 la República de Liberland, y ese mismo año se presentó el primer gobierno provisional y a sus diversos ministros en Somalilandia. Así que solo nos queda un requisito, la pobreza. Y aquí está el problema real. En Liberland no hay nada construido, por lo que no vive nadie ahí, ni siquiera el fundador. De hecho, las autoridades croatas no le permiten la entrada a Bit, y muchas veces también bloquean la entrada de otras personas, por lo que tampoco hay dominio real sobre el territorio. Y para colmo, Somalilandia es un país que tampoco es reconocido por nadie. ¿Y qué hay de Birtawil? Diversas personas han reclamado este pedazo de tierra, siendo el más notorio el Reino de Sudán del Norte. En 2014, un estadounidense fue al lugar y planteó para reclamar ese territorio como su reino y poder así cumplir el sueño de su hija, el de ser una princesa. Sin embargo, tanto este como el resto de proyectos carecen de seriedad, y eso no nos queda de Maribert en la Antártida. De los diversos reclamos de esta zona destacan dos: el Gran Ducado de Flandes y el Protectorado de Westártica, fundado en 2001. Los alemanes han descubierto una manera de aumentar la presión del agua 15 veces sin usar energía. Este nuevo acelerador de presión, por menos de $50, aprovecha la fuerza de limpieza hidráulica y su... And a very warm welcome to quite a cool Johannesburg for the second of the 4 quarterfinals at the 2010 FIFA World Cup. It's Uruguay Ghana, and we've a classic confrontation. Sin embargo, 5 años más tarde, los británicos tomaron posesión de las islas, alegando que no querían que los franceses las usasen para... En la actualidad, estas islas se llaman Triscandacuña. Así que descartados el método de Terra Nullius de adquirir territorio, comenzando por construir nuevo territorio. Uno de los casos más interesantes fue el de la República de Minerva. En 1971, un millonario comenzó a llevar arena de Australia hasta unos arrecifes de coral que había por la zona. Suficiente arena como para poder caminar sobre ella. Al año siguiente proclamó la República de Minerva. Sin embargo, un mes más tarde se reunieron los dirigentes de los países vecinos y se decidió que esos arrecifes pertenecían a Tonga, con lo que unos meses más tarde se presentaron en los arrecifes y plantaron su bandera, poniendo fin a la República de Minerva. Pero no todos construir islas. La República de la Isla de las Rosas fue una plataforma en el mar construida por un ingeniero italiano justo cuando comienzan las aguas internacionales y declaró su independencia en 1968. Tenía gobierno, población permanente, un territorio definido, pero no mantuvo relaciones diplomáticas con ningún otro estado, así que técnicamente no era un país. El gobierno italiano veía a esta república como un intento de evasión fiscal, así que ordenó una operación policial para tomar el mando de la plataforma. Unos meses después de haberlo conseguido, el gobierno italiano ordenó la destrucción de la plataforma mediante explosivos. Pero no todos los microestados acaban en la nada. En plena Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido construyó esta plataforma en aguas internacionales y estuvo en funcionamiento hasta el año 56. 9 años más tarde, la plataforma fue ocupada por una radio pirata y después de 2 años, el británico Roy Bates llegó a la estación, los echó de ahí y autoproclamó el lugar como el Principado de Sealand. Desde entonces ya lleva más de 50 años con vida, tiene población permanente, formaron un gobierno y utilizaron diversos argumentos para proclamar que son reconocidos internacionalmente por parte del Reino Unido y de Alemania. Pero lo cierto es que estos argumentos son un poco descabellados. Good evening and a very warm welcome to quite a cool Johannesburg for the second of the 4 quarterfinals at the 2010 FIFA World Cup. It's Uruguay Ghana, and we've a classic confrontation, the cagey South Americans against the free-flowing Ghanaians. Pereira out, and the other Alvaro Fernandez in, and with centre-back Diego Godin struggling with a thigh injury. Mauricio Victorino continues to deputise. He's number 6 and plays alongside Lugano. It's 4-4-2, but do expect number 7 Edinson Cavani to join Forlan and Suarez in attack as frequently as possible. Suarez with 3 goals in the tournament, Forlan with 2. They are a dynamic spearhead. The officials await the captains here. Olegario Benquerença of Portugal is the man in charge, flanked by Jose Cardinal and Bertino Miranda. Alberto Undiano is the 4th official. As we now look at the way Ghana line up, they're forced into 2 changes, one of which they definitely didn't want to make. The exciting Dedi Adu is picking up 2 cautions and he's out of the match, so the experienced Sully Muntari comes in on the left flank,
and with Jonathan Mensah also suspended. There's a place for Isaac Vorser at centre-back alongside John Mensah, number 5. But that's good news. Vorser was first choice at the beginning of the tournament, and he's timed his return to fitness to perfection in the absence of Jonathan Mensah. Gian, Ghana's top scorer. It was a thrilling goal. He contributed to knock out the United States. And Diego Forlan, Atletico Madrid won the Europa League, and he was instrumental in them doing so. The game is underway here in Soccer City. It's Uruguay against Ghana for a place in the last 4. And not many people will probably have picked them at the start of the tournament. Uruguay, a great side pre-war, and then in the early 50s and 60s, they've lost their way a bit in recent times. That one goes straight out of Suarez, who's been a big hit with Ajax in the Dutch Eredivisie, scoring over 50 goals in 2 seasons. This is Sape, the very experienced fullback of Ghana, 32 years of age. And then Kevin Prince Boateng. Gian spreads the play over to the right side, and then it is stroked out. Taken over by someone. With a weak pass from him. And that will be the first free kick of the night, right on the centre spot, awarded by referee Benkerensa. John Mensah in rather roughly there. This is the captain of Uruguay, Lagano, winning his 47th cap tonight. He's following on the lines of Paulo Montero, if you remember him, the former Juventus centre-back who gave great service to Uruguay over many years. Forlan back. Tussling for possession out there is Cavani, who played on the right side against the United States, but tonight shows his versatility by playing on the left. And here's another man with a reputation of being very versatile, Maximiliano Pereira, with that excellent Portuguese club Benfica. So this referee Benkerensa will know him well. A long ball here, much too long for Suarez to bother chasing. Reconociendo así su independencia. En los casos que son de facto independientes pero no reconocidos, simplemente no ha existido un acuerdo entre ambos estados, con lo que la comunidad internacional casi nunca apoya al país que se independiza. Transnistria, Somalilandia y Artsakh no son reconocidos por ningún estado. Chipre del Norte es reconocida tan solo por Turquía, y Osetia del Sur y Abjasia son reconocidas por 5 otros estados: Rusia, Siria, Nicaragua, Venezuela y Nauru. En este sentido, Osetia del Sur es uno de los mejores ejemplos de que no se necesitan millones de habitantes para crear un nuevo país de forma unilateral y tener algo de éxito, ya que cuenta con una población de apenas 50.000 habitantes, lo que lo convertiría en el 8º país menos poblado del mundo. Sin embargo, tenemos 2 casos ambiguos, Palestina y Kosovo. ¿Por qué se divide tanto el mundo ante estos estados? El caso de Palestina es extremadamente complejo, tanto que no lo puedo resumir en un par de frases. Un conflicto que dura ya más de 50 años y el fin no parece estar cerca. Son muchos los obstáculos para que ambos estados encuentren un acuerdo, siendo el más importante de ellos la delimitación de un territorio definido para cada uno. Pero no solo Palestina es reconocida parcialmente. Israel, por su parte, tampoco es reconocida por todos los estados del mundo, 25 de ellos musulmanes y 3 de ellos que no lo son: Corea del Norte, Venezuela y Cuba. Por último, el caso de Kosovo es bastante controvertido. El reconocimiento internacional inmediato por parte de países como Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Alemania o Bélgica, entre otros, podría sentar un precedente para el resto de declaraciones unilaterales de independencia, con lo que destapó un dilema político a nivel internacional. Entonces, ¿cuál es el argumento a favor de reconocer a Kosovo como país y no al resto? Los que reconocen su independencia, además de la propia Kosovo, argumentan que se trata de lo que se conoce como sui generis, es decir,
algo excepcional que no se puede usar en otras ocasiones. ¿Y cuál es el motivo de esta excepción? Otra vez, es difícil. In an offside position anyway, Suarez, who's really set the World Cup alight with his goals. The winning goal against Mexico and then a couple against Korea Republic. So he's in. Como la de 1981, cuando Yugoslavia existía, y de guerras, como la del 98-99, cuando el ejército de Serbia y Montenegro trató de hacer una limpieza étnica contra los albano-kosovares. Por eso, con el objetivo de estabilizar la región, Nuevo el Deep Dream Liso con queratina B más AHA para un efecto queratina en casa, para todo tipo de cabello. no lo hace. Pero hay veces que, a pesar de cumplir todos los requisitos, un estado no reconoce. So he's in sharp form. There the coach Tavares of Uruguay, 63 years of age now. Reclaman la parte que no controlan, ya que se consideran a ellos mismos Of age now, his 9th World Cup match, and that brings him level with Juan Lopez, who was in charge between 1950 and 1954. Forward towards Forlan, he'll actually get to this as well. Forlan's opening up a little bit here. He's got a real choice, but he's played it a little bit too hurriedly and a little bit too far in front of Alvaro Fernandez. The cross nonetheless flashes through, and the goalkeeper seemed a little unsure about that, Kingston. Fernandez here, well, it looked as though it had gone out and then curled back in. Forlan on the charge is a sight to behold. It was certainly his goals that won Atletico Madrid the Europa League final against Fulham, the English club. Ghana not quite settled into the game as yet. There goes Sape, who plays with Bayer Leverkusen in June. 1945 a 1949. Los comunistas ganaron la contienda y el gobierno que había hasta entonces escapó hacia Taiwán. Durante una década, Taiwán era la China reconocida por la gran mayoría de países y por las Naciones Unidas. Sin embargo, con el paso del tiempo, los estados fueron reconociendo en su lugar a la República Popular de China. En la actualidad, tan solo 14 países reconocen a Taiwán y el resto a China. Con una excepción, Bután no reconoce a ninguna de las chinas. Y para no alargar el vídeo, resumiré rápidamente el resto de países con reconocimiento limitado que no he mencionado ya en el vídeo. 41 estados reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática como independiente, la cual está en disputa con Marruecos. Y 3 estados reconocen tanto a la República Popular de Donetsk como a la República Popular de Lugansk, ambas en disputa con Ucrania. Si todas estas naciones lo tienen muy difícil para ganar reconocimiento internacional, los creadores de micronaciones lo tienen prácticamente imposible para ser reconocidos por algún estado. Si algún día te apetece crear un país, lo máximo que conseguirás Charge is a sight to behold. It was certainly his goals that won Atletico Madrid the Europa League final against Fulham, the English club. Ghana not quite settled into the game as yet. There goes Sape, who plays with Bayer Leverkusen in Germany. He'll have Michael Ballack as a colleague next season after the former, the German captain he's normally around after his move from Chelsea. Asamoah. Hansel. One for Gian to take on the thigh. Not a real success story of these World Cup finals, Asamoah Gian. Rajevac, the coach there, who had the unusual situation of coaching his team Ghana against the country of his birth, Serbia, in the very first match. And Ghana won it by a goal to 0. That will be the first corner of the match, and it goes to the South Americans. There have been 4 victories for South American teams over Africans in this World Cup already. Forster with the touch on it. First corner of the night for Uruguay. Forlan takes a lot of the set pieces for Uruguayans. There'll be a massive audience in South America for this one. All those who couldn't get to Africa. It's drilled in hard and low and then booted straight back out by Incoum. A pat on the back for Samuel Incoum, one of the youngest players here at just 20 years of age.
He helped the under-20 side actually win the world title in Egypt not long ago. About 8 or 9 months, that's all. Forlan could try again. He'd probably get a bit more height on this one. He does. The defender got there before goalkeeper, and that's